próximo JJ Carro? Quem gostaria? So please, one person leads and we listen. All right. So who would like to sing Dada Bhagwan Nasim Jejikar Ho? We are all here. Então, uma pessoa conduz e a gente vai ouvir. Quem gostaria de cantar? No, nobody is volunteering. Ninguém vai voluntariar? Yes. A Cris. Cantar. Yeah, just for a few. Yes, Maria. Please. For a few minutes, and we got 5 minutes, you see. So sing the Asim Jejikar, Dada Bhagwan Nasim Jejikar Ho for 5 minutes. Okay, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Dada Bhagavanina Nasima Jai Jaikar. 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 Dada Bhagavanina
Nasima Jai Jai Karu. Nada Bhagavanina. 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 Nasima Jai Jai Karu. Jai Satchidananda. Wonderful. Enjoy Sachidanand. We begin our satsang today with a three mantra that is offered to the people who are directly involved in this war and the effects of this war that's going on, and with a prayer to the highest forces that this comes to an end soon and the suffering ends, this unnecessary suffering ends. Então, a gente vai iniciar a satsang hoje com o Trimantra e oferecendo o Trimantra para as pessoas que estão em sofrimento nessa guerra que está acontecendo, para que as forças mais elevadas possam atuar para que ela termine brevemente, de forma mais rápida possível. And all right, so Kayo, let us begin the three mantra, please, Kayo. Então, Caio, canta pra gente o Trimantra, por favor. Namo Vidragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Asayaram, Namo Loe Sahudam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanasamo, Mangalam Tisavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Sachitanand. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Atsayaram. Namo Loe Sahudam. Eso Panchanamukaro, Savapavapanasamo, Mangalaram Tisavisim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram.
Namo Ayuriyaram. Namo Vatsayaram. Namo Sahuram. Esu Panchalamukaro. Sarvabhavapanasho. Mangalarati Savisim. Paramang Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satitanam. Jai Satitanam. Jai Satitanam. Jai Sachitanam. Thank you, Kayo. All right. Don't let it touch you. You see. Don't let it affect you when you see all of this horror and horrible things that you only saw in movies, and now it is live in front of you. Então, não deixe que essas coisas horrorosas que estão acontecendo agora, que a gente só vê em filmes, estão acontecendo agora diante da gente, afetar vocês. Yeah, the evil, the kashais that reside within man is worse than any damage than nature can do to this world. You see, it's so. Então, o demônio, né, que são os cachais que moram nos seres humanos, eles podem causar maiores prejuízos do que qualquer coisa que a natureza possa fazer. So this is a long time history being repeated over and over again, but the only difference is that now everyone, even the poorest person in this world, has access to a cell phone, and they have access to all these images and videos that were not as available even in the last war or even in the previous wars, you see. Então, essa história, né, de guerras, ela tem acontecido há muitos e muitos anos, por muitas e muitas vezes, ela vem se repetindo, mas dessa vez, até a pessoa mais pobre, ela tem acesso pelo celular às imagens absurdas e violentas que se vê. Yes. And do not take sides. These are the accounts of the people who are involved in it. And of course, the world will be involved, but these are accounts unfolding, you see, effects unfolding in front of everyone's effects. Então, não tome nenhum lado, não tome nenhum partido, porque são contas kármicas que estão se desdobrando diante de todos aqueles, são contas kármicas. Yes, what can you do? Well, we do exactly what our dear Kayo and Maria did, you see. A little bit of Dada Bhagwan Nasim Jijikar Ho Vi. These, you are the blissful one. Send your positive signals. If you see a suffering woman, child, old man, soldier, regardless of which side he is on, send positive signals to the pure soul within that human being, that may you get the right understanding and may you attain right knowledge someday. Until then,
the accounts of the body, you and I cannot do anything about it from here, you see. Então, o que a gente pode fazer é exatamente o que o Caio e a Cristina fizeram, que é cantar, fazer o trimanto, fazer DJ carro. E se a gente vê alguma imagem que as pessoas estão em sofrimento, sejam crianças, mulheres, soldados, a gente pode mandar sinais positivos de bem-aventurança para eles, pedindo para que eles possam encontrar a libertação, um caminho de entendimento, de bem-aventurança. Enter into the mode of compassion, you see, because you and I now know what ignorance does, you see. In lack of awareness brings about suffering, even to the so-called person who thinks he is in the most stable country, you see. Então, o que a gente pode, o que nós sabemos é que esse estado de ignorância pode trazer, pode fazer. Ignorance. Sorry, Yes. Shudhha, I missed a little bit the end. Yeah, so it's in the absence of knowledge of the self, everyone in this world suffers. Everyone. Então, na ausência do conhecimento do ser, todas as pessoas neste mundo sofrem. Everyone automatically will take sides in terms of what is happening, E todo mundo vai tomar o partido, vai tomar um lado do que está acontecendo. And bind, create intense accounts, you see, internal accounts through. E aí vai vincular contas intensas internamente. What you see on the TV in Ukraine has happened so many times in so many countries across the Middle East and elsewhere. So Então, o que a gente vê agora na televisão que está acontecendo na Ucrânia aconteceu tantas outras vezes em tantos outros países do Oriente Médio. Yeah, hundreds of thousands and millions of people have been displaced from their homes, and when other people in power draw artificial lines on the land for their own purposes, you see. Então essas guerras que acontecem sempre vêm acontecendo porque as pessoas que estão no poder, elas delimitam imaginariamente essas divisões territoriais de um país com o outro, tudo pelo. Yeah, so most important instruction from Dada and is be who you are. Eu sou alma pura. You see? E a instrução mais importante que vem de Dada é ser quem você é. Eu sou alma pura. And these people who are directly involved in the war, they are also all pure souls. The pure soul does not get hurt. It is their body accounts and their life accounts that are making the payments. Todas essas pessoas que estão envolvidas na guerra, elas também são todas almas puras, são contas kármicas do corpo, são contas kármicas. Yes. So Vishuddhatma Bhagavan, most important for all of this news, and we don't know how it will proceed or how long it will last, but most important for you and I and all of us who are Mahatmas, we have a different role. We have a role that every time you see somebody suffering on TV, see their pure souls, see the Ramapuras. I am a pure soul and you are a pure soul. That's the most important, you see. Então a gente não sabe quando, como que vai terminar essa guerra, quanto tempo ela vai durar, mas a coisa mais importante é toda vez que a gente vê cenas da guerra, é ver aquela pessoa como alma pura. Ela é alma pura assim como nós somos alma. Yeah, and
that will absolutely insulate you, and that will prevent you. Marcia or Janette will become angry and will shout and will join demonstrations, etc. But that is the programmed role, you see, programmed role. Então, a Márcia, a Janete pode ficar indignada e ir para protesto, mas isso é tudo um papel programado já. Yes. And people in countries who are very far away, are in a position to help in terms of their governments, because those governments who have got a good economy, their economy will improve because of different things, then they can help, you see. So there is so way. But inside, when we see this kind of activity going on in the world, today it's over there, tomorrow it might be in some other part of the world, but it should, ours are the eyes of the Lord. Ours is the vision of the Lord. And deep down inside, we do not want anyone to suffer. We do not want anyone to suffer. Então, hoje essa guerra pode estar acontecendo aonde está acontecendo na Ucrânia, mas daqui uns dias ou uns anos pode estar acontecendo em outros lugares. E o mais importante é que a gente tenha essa visão do Senhor, né? Que é, how did you say, Shudhha, the vision? Deep down inside, we do not want anyone to suffer, but E a gente não quer que ninguém sofra internamente. A gente tem essa visão interna do Senhor de que ninguém tenha passo por sofrimento. Yes, and try to avoid any deep discussions about it with anyone who is trying to be aggressive about this is right and this is wrong, because it is not in our hands. This is being manipulated by scientific circumstantial evidence, okay? Então, evite ter opiniões fortes de que isso é correto, isso é errado, porque o que está se desdobrando é por conta de evidências científicas circunstanciais e And and every story has two sides. There is a lot of there is a tremendous exhibition. There is a tremendous story on of courage too, and people who love their country and what they want to do about their own country, you see. E toda história tem dois lados, né? Então, as pessoas amam muito o seu próprio país, o que eles querem para o seu país. Women who have never handled a gun before is taking up the gun, you see, and says, okay, I'm going to defend my... que nunca manusearam armas antes estão pegando armas para defesa. So there is a love of country, and then there is a higher love, which is the love of the self, which is a totally different category altogether, and that is what we are here in this satsang for, you see. Então tem esse amor pelo país, mas tem esse amor do ser, o amor maior, e é por isso que todos nós estamos aqui hoje em satsang. Okay, so last time, and we read this with our dear Tony, but this one is so important, Aptasutra, that we only finished about half of we completely read it, but it needed further discussion, so we said we were going to revisit it. Okay. Então, just a second, na última satsang a gente fez a leitura desse Aptasutra com o Tony, a gente fez a leitura, mas não foi feita a interpretação. All right, so what I want you to do is just read the Portuguese only from the top to the bottom, okay? And then we will, because we have read it before, but so we're not going to read the English again, all right? And so I will, as you read, then I will move the pages, okay? Ok, então ele está pedindo para eu ler novamente apenas em português,
Então, vamos lá. O medo do passado foi liberado. O futuro está nas mãos de Vyavasthit. Portanto, viva no presente. O ponto principal é que a avyavasthit, desordem do fazedor, se foi e agora está Vyavasthit, permanece. Isso é o que significa Vyavasthit em nossas vidas. Agora, tudo que resta é Vyavasthit. Vyavasthit significa que você não precisa se preocupar com o futuro. Você deve esquecer o passado e permanecer constantemente no presente. Isso é Vyavasthit. Terei fome no futuro ou não? Vou morrer no futuro? Eu vou viver? Vou ficar doente ou não? Você não precisa se preocupar com nada disso. Tudo é realmente Vyavasthit. Você não será capaz de mudar nada nisso. Portanto, pela primeira vez, você deve permanecer em Gnan, consciência como ser e consciência do fazedor. E quando você foi capaz de fazer a mudança no passado, você não tinha esse Gnan. Durante esse tempo era possível você fazer alterações, mas agora que você se tornou alma pura, você não é mais capaz de mudar nada. Agora, Vyavasthit não é para todos. Vyavasthit é para aqueles que receberam o nosso Gnan, para aqueles a quem o Akram Vignan foi dado. Vyavasthit também não existe no caminho crânico. Portanto, você deve entender Vyavasthit a ponto de que agora os problemas induzidos externamente, seu sofrimento resultante, o pade, não existem mais. Agora, apenas continue trabalhando naquilo que está disponível no presente, Vatman, e continue aplicando as 5 agnas no presente. Isso é tudo. Como eu posso permanecer no presente? Dadashri responde, é apenas quando você esquece o passado se foi, o que acontecerá se você se lembrar dele? Você perde o benefício do presente e a perda do passado existe de qualquer maneira. Onde você deve ficar? Interlocutor no presente. Dadashri, sim, confie o futuro às mãos de Vyavasthit e o passado está perdido. Portanto, quaisquer arquivos do passado que surgem em sua frente, em sua mente, você não deve resolvê-los agora? A resposta é não. Convide-os para vir às 10 ou às 11 horas da noite. Nós reservamos uma hora para eles. É quando eles deveriam vir e eles serão resolvidos então, mas não agora. Atualmente, mesmo se você incorrer em perdas financeiras, você não deve perder o presente. Então, onde você deve ficar? Interlocutor, no presente. Onde nada permanece? Interlocutor, no presente. Dadashri, sim, esse homem veio e me disse há algum tempo atrás, mas se eu fosse me lembrar disso, mesmo naquele momento, eu perderia o presente. Resolva-se com aquilo que acontece no momento em que acontece. Interlocutor, prevalecer no presente. Por favor, explique isso exatamente com exemplos. Dadashri, em que momento você está? Você está em Kusang, associação que o afasta do ser, ou Satsang, associação que o leva para o ser? Você saberia se você está em um hotel onde o Tito vai, em algum lugar ou no mercado de ações? Você não consegue dizer em qual mercado você está? Interlocutor, eu estou em satsang. Dadashri, você está em satsang, portanto, agora você está prevalecendo no presente. Se 4 dias atrás você perdeu 600 rúpias e se lembra disso agora, então isso vira passado. Se você se lembra disso agora no presente, então você está arrastando o passado para o presente. Alternativamente, se você teve alguns problemas em seu caminho até aqui, então você começa a pensar, puxa, eu posso ter esse problema de novo, vou lidar com isso dessa forma e daquela forma. Então, a pensar sobre o futuro enquanto está sentado aqui no presente é considerado estar no futuro. Então, nós estamos dizendo para você para prevalecer no presente. O que há de errado com o que nós estamos dizendo?
Você entendeu completamente? Interlocutor: agora eu entendi. Dadashri: se no escritório seu chefe lhe dá uma tarefa às 16 horas dizendo, extrai algumas informações disso. No meio disso, a mente diz, eu me diverti muito no restaurante ontem à noite. E junto com isso, a cena surge internamente. O que aconteceria se tais evidências surgissem? Interlocutor: o trabalho seria estragado. Dadashri: sim, então você não será capaz de extrair as informações. O mesmo chefe começaria a gritar com você. Você está preso em preocupações com o futuro e perdido no passado, não é? Interlocutor: sim, eu me perdi. Dadashri: então é assim que as coisas são. O Gnan que demos diz, permite a você para viver no presente, não no passado, você com V maiúsculo. Nada do passado irá ajudá-lo, não causará nada além de destruição. Portanto, permaneça no presente. Diga daqui, você vai para a estação. Você quer pegar o trem e está com pressa porque tem um encontro marcado por um processo judicial. No entanto, você não conseguiu pegar o trem e perdeu o trem. Então é isso, isso se tornou passado. Agora, o que vai acontecer no tribunal agora? É o futuro, e o futuro está nas mãos de Vyavasthit. Portanto, você com V maiúsculo deve prevalecer no presente. Essa análise acontece instantaneamente para nós. Para você, leva um pouco de tempo. Todo o Gnan se torna presente para nós no momento. Nós vivemos continuamente no presente. Beautiful. Thank you. So, it was the latter part of this discussion that we did not have time and to go in detail. But Dadashri gives multiple examples about what is it that takes you out of the present and pulls you into the future, or pulls you into the past, you see. Então, a gente não teve tempo de discutir na última encontro, mas o que ele está falando aqui, Dadashri nos dá muitos exemplos de como que algo te puxa, ao invés de você estar no presente, pode te puxar para o passado ou para o futuro. You see, so first let us take the other, there are so there is what does not allow you and I to remain in the present is something that has happened in the past, and then something that makes us think about tomorrow or day after or next week, you see. So let's first talk about the ones about what pulls you in the past. And the other is... Então, o Dada fala que não é permitido a gente estar nem no passado e nem estar no futuro, que algo puxa a gente para o passado ou para o futuro. Então, ele vai começar falando do passado. So now, you're doing your work, which is important to do, and something of the past comes in at the current time. You see, the current work is important, but that past part keeps on coming and bothering you. So what Dada has given a very beautiful answer. He says, okay, this is not the right time, come at 10 o'clock tonight or 9 o'clock tonight, 9 p.m. tonight, come then. Right now, I've got work to do. I will take this up at 9 p.m. So, you have not said, shut up, don't come. You're not saying that. It's because it's going to keep coming otherwise if you do not make a decision about it, you see. Ok. Então, ele dá um exemplo aqui que você está fazendo um trabalho e aí no meio daquele trabalho vem para você algo que aconteceu no passado e você começa a lembrar daquele passado. Mas aí o que você deve dizer? Você deve falar, olha, ok, vamos conversar, vamos resolver, vamos falar sobre isso mais tarde, às 9 horas da noite, não agora, porque aí você não vai estragar o trabalho que você está fazendo. E você não deve falar, vai embora, não vamos falar sobre isso. Você não deve negar. Você deve...
Yes. Colocar horário para eu conversar. Because it's already happened. It's history, but the mind is not resolved yet. You see what has happened in the. Porque o que aconteceu já é história, mas a mente não resolveu. Yeah, the mind is not resolved yet. So what you need to do is to say, okay, come at 10 o'clock, and at that time, you see, at that time now it's not disturbing your work. You have free time, so now attend to it. You can look at it. You can look at it and see why it is coming again and again. There is always a reason why the past comes into your present. You see. Sorry, Shudhha, the last part. I could not. There is always a reason why the past, what has happened, comes into your current presence, you see. Ok, então o que a gente deve fazer é exatamente isso, é falar, olha, não venha agora, venha mais tarde, 9 horas, 10 horas. E aí, quando vier às 9 horas, 10 horas, aí você analisa. Porque o que aconteceu é história, mas a mente não resolveu. So then, you see, at that time, then if it happens again and again, then look at it. You see, you can. It's probably because of some kind of attachment, some kind of aversion. You see, rag or dvesh. You see, attachment, aversion, and you can look at it. You can see the scene. What is it all about? Is there something that needs another? If you look at it with clarity, it will not bother you. Então, tudo que volta do passado volta por uma razão. E você deve olhar e ver se foi por aversão ou por apego, analisar aquela situação e ver se foi por aversão ou apego. It's something that the ego has suffered, some word, something that the question is, you can take it up at night and say, okay, it's over, it's history, why is it coming back to you? So if you look at it again and again, by seeing what it is, it will dissolve. You see, by seeing as the Amapura, it will dissolve, or it will come to a solution, you see. E aí, quando voltar à noite, você vai analisar e vai ver se foi por apego ou aversão. E quando você vê como alma pura, e aí irá se dissolver. You can make even. You can just make note. You can make notes and say, oh, this one I need to do pratikraman about. I need to. I need to attend to this, and this was wrong. I need to apologize, or I need to read. I don't need to do it again because it's over. You see, sometimes you do not like what has happened, and yet your mind keeps going back there again. It's over. It's history. So if you can see it, sorry. O que acontece? Você não gosta do que aconteceu, mas a sua mente volta lá de novo, e aí você deve ver se foi por causa do seu ego, se foi por esse apego, aversão, analisar. It's usually some kind of, something that you have not looked at clearly, and that is why the mind continues to bother you. You see, is it? Geralmente é porque você não viu de forma clara o que foi que aconteceu, e é por isso que a mente continua perturbando você. Yeah, it is. If you most of it just clears with pratikraman, all right, and the other one is you can make a few notes about I will attend to this matter when it comes in front of me. I will take care of it, you see. So the mind settles down, you see. Você pode fazer pratikraman, ou você pode dizer, olha, quando esse assunto vier à minha frente, eu tiver que enfrentá-lo, aí eu vou resolvê-lo novamente. E aí a mente vai acalmar. The highest and the best approach is Agna 4. Also Amapura, this is a file, and if it involved a human being, then just because it's over, it's already over, but something inside you makes you keep on going back to that person. So you just need to apply the agnas, 5 agnas, 4 agna 4 especially,
you see. And they say that next time you meet that person, you will remain in equanimity, and so Então, you. o que você deve fazer é ver como alma pura, aplicar a Agna 4, que é encerrar os arquivos com equanimidade, e estar na 5 Agna. And also understand that what has happened is that person was not the doer, and your file 1 was not the doer. This happened due to scientific circumstantial evidence, and it's over, it's history, you see. E aí você deve ver que a outra pessoa é alma pura, você também não é fazedor, você é alma pura, e tudo aconteceu devido às evidências científicas You circunstanciais. see, if the mind is worried about, oh, what will happen if it happens again, then you have to say, no, I'm here, I'm the pure soul. I have all the energies. It cannot happen if I've got my energies. You see. So, if it E is. somente falar, e aí, o que vai acontecer se isso acontecer de novo? E aí você vai falar, não, eu sou alma pura, eu tenho todas as energias aqui. I have all the energies. I am the Lord God, you see, with all the energies, and this is an account, and I am not worried about, what is going to happen, you see. E aí você deve dizer que eu sou o Deus que veio e conhece, e que eu não estou preocupada com aquilo que vai se desdobrar ali. Just because most of the time, you see, human beings from the past habits, before the Gnan habit, etc., and because of the nature of the mind makeup, Prakriti, sometimes they keep on worrying about, oh, what will happen if this happens, because it had happened in the past, what will happen? So they keep going in the past and projecting it into the future, so I have to be so careful here, I have to be so careful here. No, you don't have to do anything. Scientific circumstantial evidence takes care of everything, you see. Então, às vezes, devido ao que aconteceu no passado, a pessoa fica com a mente, vai lá ficar preocupada, e se isso acontecer, se aquela outra situação acontecer de novo, o que eu vou fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você é aquele que vê e conhece, é tudo resultado de evidências científicas circunstanciais. And so then, you see, this when the other is asked exactly what does it mean to prevail in the presence, it's not even, this is a very big word. We talked about it the last time a little bit, but this is to prevail in the present, to prevail, to be with a B capital, you see. Então, aqui o Dada fala de forma muito importante o que é prevalecer no presente, é estar no presente com um E muito maiúsculo. To prevail means everything else becomes secondary. So this is the thing. How do you prevail in the present? You see, então, prevalecer no presente é deixar que tudo mais venha em segundo lugar. And Dada, can you give examples? You see, so Dadashri says, Dada makes it very simple. He gives the first definition of prevailing in the present. Or am I, it begins with, am I in satsang or am I in kusang? This is how Dada identifies. To be in Santana or to be in the mind of Janet, you are in kusang, in wrong company. To be the Amapura, Samapura, Vishuddhatma. So then you are out of the mind of Janate or Santana. You are out, you're not in kusang. O Dada diz que o que a gente deve fazer é estar em satsanga ou estar em kutsanga, que é estar na mente. O kutsanga seria estar na mente da Janete ou do Santana, que são os nomes que ele citou, mas não, você é alma pura, Shudhhatma. Então você é alma pura. Quando você está como alma pura, você está em satsanga. Prevailing as in my realm, prevailing in my kingdom, you see. It's not,
prevailing. You can watch the world turn around completely, and yet you can be in your own kingdom, you see. Então, você prevalecer é prevalecer no seu reino. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas você prevalece no seu Otherwise, ritmo de ser. otherwise you might might be sitting down with this Charanviti book in your hand, and your mind will be in the stock market, or it will be in what you're going to do in the afternoon. So you are in kusam. It doesn't matter what you're holding, you see. Então, do contrário, você pode estar segurando aí o Charanvidi, e aí a sua mente pode estar no mercado de ações ou em alguma outra coisa, você está com a mente vagando. So you see these vidhis he has given us, you see, which all of you were doing today before when I joined the satsang today. These vidhis are so precious. These vidhis, in the words of the Vedis, they should become part of your being. In other words, you know them by heart in Portuguese or what, so any little time you get just a little Vedi, you see, or something like that. O Shudhha está dizendo que quando ele entrou, a gente estava fazendo o Vidi, né? O Charanvidi, são palavras tão preciosas que elas devem estar, devem ser faladas de coração, já memorizadas, fazendo parte do nosso ser. Or if you don't want to do any Vidi, even if you can't do any Vidi, even if you say, okay, I'm going to do the Charan Vidi now, and but I don't like to do it because my mind goes elsewhere. Don't worry about it. Even see the mind going elsewhere. I mean, the chit goes there, you see. Mesmo que você não queira fazer o Charanvidi, ou se você começa a fazer e a sua mente começa a vagar para outro lugar, veja que a mente, que o chit está indo. Yeah, and know it, you say, know it, you are the knower, so know it, oh, it went there, but so then, you say the sentence loudly, you're alone at the home, it doesn't matter, you see, but, say it loudly, and what happens is that you are making Michelle say the sentence loudly, and you are saying that she is reciting with properly, you see, and then that is, the words are coming out, but the chit may wander, but that's okay. You don't have to worry about the wandering chit, you see. Então, quando você fizer a Charanvidi, faça falando em voz alta, porque aí você vai estar fazendo de forma apropriada. Ele citou o nome da Michelle quando estiver fazendo, que a mente, o chit pode estar vagando. Não tem problema, apenas veja que o chit está vagando, mas recite. You see, when Dadashri says, can you not tell in which market the chit is going? Well, there are only 3 different main markets, you see. One is the market of sex, the other one is the market of money, and the third one is the market of pride. I'm somebody, you see, I'm something. Então, tem 3 mercados que o chit vaga, que é o mercado da sexualidade, do dinheiro ou do orgulho, que eu sou alguém, eu sou algo. Yeah, no, outside, everyone might think that you're sitting in front of the Lord or sitting quiet, like a saint, but these things will go. You see, at the end, when you finished your half an hour Charan Vidhi, the most important Charan Vidhi, you have to just kind of tell Dada, it went out 3 times. Please forgive me. I saw it went away 3 times today, but give me the energy to be with you, Dada, you see. So you can just say, give me the energy to be with you. To be with you means in the present. Então, o que você pode fazer, que depois que você terminar, você vai falar, Dada, me dê energia para que eu esteja presente. Eu vi que aí o chit vagou 2, 3 vezes, mas me dê energia
para estar presente, no presente. Yeah, right. When you are in satsang, when any one of us them is in satsang, satsang means any one of these five agnas, any one of these five agnas, okay? That means you cannot be in the past, nor can you be in the future. You have to be Então, in the present. estar em satsang quer dizer estar nas 5 agnas. E isso quer dizer, quando você está nas 5 agnas, você não pode estar nem no passado e nem no futuro. Você está no presente. You see, you are seeing the relative self, Maria, Anna Maria, you see, Vanya, Michelle, you're seeing what she is doing. You see, she may move about, think, talk, even, everything, whatever she does. After it's not that you have to do vidhis all the time, you can just see what she is doing. And when you see what she is doing, that means you are in the present. You are seeing what she is doing, you see. Oh, she's Então, making a cup of coffee, etc. o que você deve fazer é ver o que ela está fazendo, o que ele está fazendo. Ele citou alguns nomes, e aí você apenas veja, você é aquele que vê e conhece, e você está vendo o que o relativo está fazendo. Quando você está observando e está vendo o que o relativo está fazendo, você está no presente. Yeah, and and then if you see, then say you lost something big, like you lost $1,000 or reals somewhere last week, and if you bring them now, that means you are bringing the past into the present, you see. Então, vamos supor que você perdeu muito dinheiro, 1.000, 3.000 dólares, reais. E aí, quando você lembra disso, quer dizer que você está trazendo o passado para o presente. Yeah, so you just stay, yes, because it was a major loss, so the chit will go there, but you see it, and again you say that yes, inside you know that Michelle is worried about, is bothered by the money that was lost, you see. But scientific circumstantial evidence took it away, and scientific circumstantial evidence will bring it back when the time comes. That is how it is. Então, o que você é aquele que vê e conhece, vê que a Michelle pode estar chateada porque perdeu um dinheiro que era importante, mas compreenda que foi Vyavasthit, evidências científicas circunstanciais que levaram o dinheiro, e da mesma forma, as evidências científicas circunstanciais, na hora certa, vão trazer o dinheiro de volta. Now that is the past. Now about the future part, you see this, usually human beings, when they've had a good time, pleasant times, you see. Usually, all human beings, whenever they have had a good time, they have had a good visit, good time with someone, then you see that is part of the attachment part, you see. Well, attachment does not occur to Mahatmas anymore, but that good scenes will keep coming to you, but it generally doesn't happen. For Mahatmas, you and I will not say, "Oh, I had such a good time. I wonder when will it happen again." You see, I wonder when can I have it again and again. Because now you know who arranges everything for you. You see, which is scientific circumstantial evidences. You see. Então, o futuro, como que a gente fica pensando no futuro? Porque os seres humanos, quando eles têm momentos de prazer, momentos de desfrute, eles gostam tanto e ficam pensando, quando é que isso vai acontecer de novo? Quando é que isso vai acontecer de novo? Mas para nós, Mahatmas, a gente não pensa mais quando vai acontecer de novo. A gente vê, sabe, que é tudo Vyavasthit, evidências científicas circunstanciais. Yes, the old habits really, what is going to unfold in front of each one of us is what was the makeup of
of this Prakriti. And now the higher you understand, the higher you rise in your state as a self, Ehosama Pura, and the Siddhastuti part, the pure sentences of who am I in all of this, you see, more and more, and they apply the agnas, you see. These other things will not bother you. This past and future will not bother you, you see. Então, mais a gente está na alma pura e está no Siddhastuti, que são as propriedades do ser, mais as coisas que acontecem se desdobram adiante da gente, não nos perturbam, mais a gente se eleva para o assento do ser. And Dadashri is giving us a warning here at the end of where you have already read. He says, remain, prevail. But you cannot prevail in the 5 agnas. You have, but at least you can begin to come back to who you are. And the easiest agna is Eusama. You see, it's the easiest agna, you see, easiest of the 5 agnas. Então, o Dada diz, se você não pode prevalecer no presente, prevaleça em quem você é. Eu sou alma pura, e você prevalecendo, eu sou alma pura, você está no presente. You see. So it will allow you to, that is the fastest way to remain in the present, you see. E essa é a forma mais rápida de permanecer, de prevalecer no presente. And along with that, you will understand that whatever is happening is actually happening, unfolding in its own right, in its own way, and is correct and exact. Whatever happens in front of you, you don't have to look about something very far away, just around you, inside your mind, inside your body, how you feel, everything, you see. Então, tudo que se desdobra à sua frente, você não precisa de ir muito longe, é o que acontece dentro do seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, é Vyavasthit. Yes, and Resultado de Vyavasthit. And Dadashri has given this most important. Dadashri is don't live in the past. He has given a big warning, nobody to live in the past. No matter how horrible the past may have been, you see. You can't live there. It's already history, Então, Dadashri nos dá aviso muito importante, que é não viva no passado. Não importe quão ruim, quão difícil foi, não viva no passado. Dadashri has said that, and also past means not only just the horrible or the terrible past, but also no matter how good the past was, how good the childhood was, or the youth was, you see, or the life 10-15 years ago was, none of that is going to help you. By going there, you're not going to be helped. None of that past is going to help you. This is most important. There is zero value in going into the past. Então, tem valor zero ir para o passado. Não importa, mesmo que tenha sido passado bom, qual bom foi há 10, 15, 20 anos atrás, não vá para o passado, porque isso não vai te ajudar em nada. And if you're forced to look back into it, then, apply this agna to everyone, whoever you see, Amapura and Vyavasthit, Amnapura, Vyavasthit, you see. Então, se você for ao passado, aplique essas 2 agnas, alma pura e Vyavasthit, alma pura e Vyavasthit. That will keep, you see. And and then the final part of the paragraph is kind of interesting because, sometimes, and it relates to a future date or an appointment that is important for you and I or whoever. We have an important appointment and you try your best
you try your best to keep that appointment, yet every which way it fails, you see. E And aí ele fala aqui também no futuro, né? Quando você tem um horário marcado, um compromisso muito importante agendado no futuro, e que não importa tanto que você quer ir, o quão duro você quer estar presente. and so then when it happens, accept it exactly, you see, instantly, and then there's no way, so then you accept it, and then now see the evidences, you see, that your intention was 100%, you had planned it and everything we wanted, or everything else was ready, but it did not happen. That means the evidence was missing. One evidence, two evidence was missing, so you missed it, you see. So it's over. Então, se você perder esse compromisso, aceite o que foi que aconteceu, porque quer dizer que uma ou duas evidências foram perdidas, não estavam ali para que isso acontecesse. Yes. So in everything that happens, for the new role for each one of our Mahatmas is, for Dada, he gets immediate answers because he sees so many things, he sees so many evidences about what has happened. Whereas for us, we see only few evidences, but still, the result is the same for Dada or you and I. The result is the same. Result is the result, you see. Então, para o Dada e para a gente, não importa quantas evidências a gente pode ver, porque o Dada, ele via tantas mais evidências para que uma situação acontecesse e a gente consegue ver poucas, mas não importa, porque o resultado, tanto para ele quanto para a gente, é o mesmo. But we can learn, because you see, we learn. You can see more once you accept it. Instead of challenging it. Why? To see the evidence is your light. Well, you're seeing what happened. Why did this not happen? 1, 2, 3, 4, 5 evidences will be there, you see. It didn't happen. Então, Okay. para a gente é compreender por quê, quais são as evidências ali que estavam ausentes. Sorry, I missed the beginning, I forgot. No, in other words, if you were looking forward, if it doesn't happen, you have tried and it doesn't happen and it's over, the date is over, you missed the opportunity, whatever is saying, then the first step is to accept it, you see, and acceptance is easy through agnas. I am pure soul, and this was how it is. This is Vyavasthit, you see, this is Vyavasthit. Então, foi isso mesmo. Se você perdeu aquele compromisso, aceite, né? Através das duas agnas, eu sou alma pura e esse é Vyavasthit. And not only that, there is no one to be blamed, Oh, you can't say, oh, you look at the evidences. Why did the car, you don't blame, pick up the phone, you made me miss my appointment, or you made me miss my appointment. Nothing, it's over. But if you can see the evidences, you see, you can see evidence. E aí, você não culpa ninguém, né? Você não culpa ninguém por você ter perdido aquele compromisso. So this is... Sorry, so by seeing the evidences, there is no blame, no one to be blamed, no one to be Você blamed. apenas vê as evidências, e aí não tem ninguém a quem culpar. Você vê as evidências. These are just evidences, you see. These are evidences, you see. Então, essas são as evidências. You hear about some evidences, and for example, before the break, I just give you one example. There is the story about the Russian tank drivers, the tankers, who were moving inside
who were moving very slowly towards Ukraine. And some of them realized what is happening, and they deliberately made holes in their own fuel tanks so that the tank will not go up to the border, you see. The tank would not go what? Sorry, Shri? They made holes in the tank, the fuel tanks. Yeah. So then that the tank will not work after a while. The fuel goes away. Where are they going to get the fuel, you see? So this is so... Uma das evidências a gente está vendo essa guerra e alguns tanques de guerra da Rússia estavam indo em direção à invasão de algumas cidades lá, territórios, e aí alguns desses soldados lá tiveram essa consciência e eles começaram a fazer buracos no tanque de combustível para que o tanque de guerra não se movesse. So you see, evidências. So the final evidence is what is inside the heart of the man who picks up a weapon. Does he want to kill or does he not want to kill? You see? Então, são as evidências que está dentro do coração do homem que pegou aquela arma. Ele quer matar ou ele não quer matar? And he may still end up killing, but inside he did not want to kill. You see, so that Ele is how... pode acabar por matar, mas internamente ele não queria matar. So that is how the new life is generated, you see, the new life. You see? E é assim que a nova vida é gerada. Vishuddhatma Bhagwan, well, let us take a break, 5 minutes, and then I will come back and then we will go further, and we will talk. Então a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta. Yeah, I want everyone to smile. E o Shudhha diz que quer todo mundo sorrindo. Yeah, be happy and be in bliss, you see. Be in bliss, you see. Estar abençoado, bem-aventurado. Yes. Okay, so we'll be back in 5 minutes, my dear. Thank you, Santana and dear Marcia, and also let's see who else. Yes. Okay, so I'll be back. Oi. Ei, Shirley, Jai Satchidananda. Oi, Marcinha, tudo bem? Jai Satchidananda, Marcia, Santana. Jai Satchidananda. Tá no Canadá já de volta, Marcia? Já, gente. Acho que eu quero voltar daqui uns 4 anos. E aí, tá tudo bem? Aqui está, né? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Essa guerra aí tá complicada, né? Pois é. Somos aqueles que veem e conhecem, né? Mas que é triste, né?
Às vezes fica difícil, né, para a gente ficar... Eu sei que a gente tem que ficar como aquele que conhece e vê, né, mas às vezes fica complicado. Você Como vê diz tanta o imagem. Shudhha, a Marcia vai lá protestar. Se tiver alguma, a Marcia está lá. A Marcia, ela é sempre um Vyavasthit de mudança, oh, meu Deus. Eu falei, Marcia, para, você está muito cansada disso. É. É isso mesmo. Aproveitando o verão aí. Nossa, aqui está muito quente, muito quente. Está muito quente no sul? É, depende da região, né? Mas aqui onde que eu tô, está muito quente. Está muito abafado. Aqui parece que vai chover, mas não vai chover. Como é que tá aí em Floripa, Santana? Então, tá abafado também. Uhum. Tá abafado? Mas deu os dias bons, assim, bastante sol, né? Choveu um pouquinho, mas tá bem quente também. Quem veio curtir aí as praias, deu para aproveitar bastante. É. Aqui também, o pessoal aproveitou bastante a praia. Nossa, a água bem clara, bem quente. O pessoal fica na praia até umas 10 da noite aqui. Nossa. Onde que você tá, Shirley? Eu tô numa cidade chamada Itajaí, que fica do lado de Balneário Camboriú. Ah, eu já fui aí. É bem encostadinho. Tá quente aí, então. Tá. Isso é bom, gente. Sair no meio do inverno, eu acho que é pior do que ficar nele todo. Cheguei a essa conclusão. Eu saio dele inteiro ou eu não saio. Parece que É muito frio, né? Parece que desacostuma e o frio fica mais frio, viu? Falei, próxima vez eu só volto em abril. Vocês se virem, tá? Vou visitar a casa de cada um. Venha mesmo. E quem que tá vindo para o Grupo Unima? Tá vindo, Shirley? Quem tá vindo, gente? Eu não posso ir. Não, Eu vou tentar. também Vou tentar. vou. Eu estou tentando me programar também. O meu vai depender um pouquinho da agenda profissional. Isso também está se programando. Eu fiquei sabendo que o problema está sendo com os vistos, né? Visto? Os vistos para os Estados Não, você tem que Unidos. tirar visto, né? Você tem que tirar. Mas não está sendo fácil, não. Segundo a Juliana, parece que ela vai conseguir para o pessoal de São Paulo, acho que só para o fim do ano que tem. O Rio de Janeiro, acho que seria... Por causa da pandemia, né? Tudo março, abril. acumulado. Pandemia, tudo acumulado. Eu, como tenho passaporte português, ela disse que eu não preciso do visto, só uma Aí você vai com declaração. passaporte português. Que bom. Eu tenho que ver isso também, porque o meu visto americano vence agora. Mas como eu tenho PR canadense, eu acho que eu posso entrar, mas eu tenho que confirmar. Essas regras mudam, né, o tempo inteiro. E a situação atual também é meio conflituosa, né? Vamos ver. Está na mão de dada, viu? É a Vyavasthit, né, gente? A gente vai Acho que ver com a intenção. Na verdade, ninguém está seguro nesse mundo, né? Não. Por isso que nós viemos para ele, né, gente? Nós temos que aprender. Ai, ai. Biscoito. Isso aí. Vamos ver.
que a Cris colocou? Se não tem, acho que não dá tempo. Se não tenho visto, Cris? É isso? Viu, Cris? Não tem problema. Nós vamos atravessar você de coiote. Tá? Se não tem visto, não vai conseguir. Então, aqui tem o visto. Nós vamos atravessar você pela fronteira do México com coiotes, tá? Ali é perigoso. Visto. O meu visto está válido. O seu está garantido, né, Cris? O meu está garantido. Você dá uma olhadinha ali no chat ali, que eu acho que o Shudhha colocou uma frasezinha ali para traduzir. Deixa eu contar para vocês. O Dadashri deve vir para Toronto. Quem não conseguir ir para os Estados Unidos pode vir para o Canadá, galera. Serão muito bem-vindos. Só que eu não estou em Toronto, não, mas a gente pode se encontrar por lá. Legal, né? Fiquei feliz. Okay, so shall we continue? Yes. All right, so so far whatever we have read and discussed is clear to everyone. Então, até onde a gente leu, está claro para todo mundo? About remaining in the present, yes. De permanecer no presente. Yeah, and the key to remain as the self, to remain and then prevail. Always, anytime you find yourself in any kind of difficulty or sadness or tension or stress, you know that you are in kusang. Kusang means to be in the body mind, to get involved in something that is not yours, you see. Então, sempre que você prevalecer no ser, você vai estar no presente. E se você não estiver no ser, quer dizer que você está no kutsang. E o que quer dizer isso? Whatever, você está na mente, fala e... Whatever is needed to take care of this body and all the routine things that you and I do in our daily life is already programmed, and whatever is necessary that energy will automatically come. So
remain in the present. You see, remain in the Então, present. tudo que é necessário para esse corpo, a energia já está lá, ela vai vir. Então, o mais importante é prevalecer como You sempre. know, you hear about some good friends who are sick or, you know, in the hospital. Remain in the present. Your and my role is to remain in the present and send very strong signals to his pure soul. You know, I also am a pura, you also are pure soul. And these difficulties, may you get the energy to see these difficulties and get, you know, and clear them with equanimity or without kashayas, you see. Então, se você tem algum amigo que está no hospital, permaneça, prevaleça como alma pura e veja o outro com alma pura e mande sinais positivos para que ele tenha energias suficientes para sair daquela situação ou fechar aquela situação com a equanimidade. And whatever Shirley or Berna or Larsio needs to do for his friend, and the friend is his friend, not yours. You are the bliss. You are present in as the absolute light, you see. So whatever he will do, you see. And you have to tell Larsio or to Berna, do your best to help, do whatever you need to do to help the family, etc. You see. Então, ele deu o exemplo dos nomes da Shirley, Laércio, Berno, se você tem amigos, faça o melhor, né? Faça o melhor por eles, mas esteja na presença, esteja no assento do ser. And when file 1 is put to some work in helping or, remain active in doing something or the other, then the mind doesn't wander, you see, and you keep on seeing what she or he is doing, you see. Shudhha, I did not understand when one is doing a work and when the mind and the mind will not bother you if the file is now the file is actively involved in helping the friend or doing running around, running errands, etc. What can I do something for you? You're in the hospital, can I do something for you? So when you are involved in helping, then your mind does not wander, you see. Então, quando o relativo está ocupado em ajudar os outros, aí a mente ela não vaga. Yeah, when I say mind wandering, it is all of this, stuff going on inside, going backwards and forwards and all of that sort of stuff, you see, backwards into the past and da mente vagar, ele diz nesse sentido que a mente volta para uma situação no passado, vai para o presente e fica pulando ali de galho em galho. Yes, you see. Very traditionally, I mean, to give you an example, in terms of our, friends here in the US, in our community or in our group of friends, if one person's husband or wife is ill, you see, then all 5 or 6 ladies and friends who know each other, they'll say, okay, today I'm going to prepare the food, tomorrow I will bring the food, tomorrow, day after tomorrow, all of those things, you see, automatically this thing keeps them busy and gets them involved in doing something, because everybody likes to do something, you see. Então, se alguém, ele deu um exemplo, se algum dos amigos deles lá nos Estados Unidos, se alguém fica doente, 4, 5 pessoas se juntam e falam, amanhã eu faço comida, no outro dia o outro faz. Então, eles se ocupam, a mente fica ocupada em estar ajudando, e aí não vagam. That is why our Gnani... As pessoas gostam de estar ocupadas. That is why, our Gnani has, ever since COVID started, or involved everybody in seva, everybody who is doing well, can you help in some way, some help, when everybody gets involved in doing something or the other, then you see, they feel good, you see. Now, it's all part of the evidence, of course, but, I just want you to know that this is one of the
one of the ways in which you can tackle an idle mind that kind of keeps bothering you, instead of, seva is a good thing, to put the mind, you see, into. Então, ele está dando esse exemplo de ajudar como uma forma de manter a mente sem ficar te perturbando em ir para o passado ou ficar indo para o futuro. Okay, so we're going to move over to the next part, unless if somebody else has anything to say, Então, a gente vai ler um pouco mais adiante. Alguém tem alguma coisa para dizer ou para perguntar, gente? Okay, so all right, shall we? So the next part is, and then it's in next Aptasutra 2951, and this word comes up when the self, which is the small self, you see, when the self, or is otherwise known as the one with the belief, you see, becomes the non-doer, a karta, all right, then the understanding that Vyavasthit is the doer will happen. Only then will the world be understood as it is. As long as Vyavasthit is not understood, sankalp, vikalp. Sankalp means I am this, and vikalp means this is happening to me or mine, you see. Sankalp, vikalp will continue if a person has not understood Vyavasthit. And fear, therefore, will not depart with the person who has I am this and this is happening to me. And anger, pride, deceit, and greed also will not depart, you see. Now, pote is all right. First, where is this? You don't have The translation. what happened? I can translate, Shudhha, if you return. Well, but yeah, right. But Maybe you opened the wrong one? No. It's the next one. I think. Yeah. I thought, that Cecilia was gonna do that, but she didn't. And she only did this much. Okay, all right. Okay, so let me. I think that that's how. Yeah, go ahead. Yeah. Quando o ser com S minúsculo, que é poti, aquele com a crença, se torna o não fazedor, a carta, daí o entendimento que Vyavasthit é o fazedor vai acontecer. Somente então o mundo será entendido dessa forma, como Vyavasthit sendo fazedor. Uma vez que Vyavasthit não é compreendido, Sankalp, Vikalp, que quer dizer, Sankalp, eu sou isso, Vikalp, isso está acontecendo comigo ou meu, aí Sankalp, Vikalp não vai sair, o medo não vai partir, o orgulho, a raiva, orgulho, manipulação e ganância também não vai partir, não vai sair. So we are all very familiar with this small SELF, which means Marcia and Shirley, you see. Então, nós todos somos familiarizados com esse ser com S minúsculo, que quer dizer Marcia, Shirley, os relativos. And and in that one, there are two parts. There is the body, but the self inside, has not become S capital yet completely, you see. S capital is Amapura, you see. Então, o ser é o corpo, a mente e a fala. E internamente, esse ser ainda não se tornou completamente com S maiúsculo, que quer dizer alma pura. Yeah, now, this thing here is, this Aptasutra is actually universally applicable. In other words, this is applicable to the entire world, because everybody is
believes that I am this body. Everybody has a belief. I am so and so. I am this body, and this is mine body, and this is happening to me, you see. So Então, essa Aptasutra, ela é aplicada para todo mundo, o mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo está nesse ser com S minúsculo e acredita que eu sou isso está acontecendo comigo, isso é meu. you see, and so as long as you believe that this is my body and I am doing, this is happening to me and I am doing whatever I am doing, you see, then it is impossible to become the non-doer, you see, akarta, you know. Então, uma vez que você acredita, isso é meu, esse é meu corpo, isso está acontecendo comigo, é impossível você se tornar um não fazedor ou akarta. Not only they believe that I am the body, I am doing this, and this is my body, but also everyone else that they are doing this. On the TV, they are killing each other. They are doing this. You see, so in other words, they are they are in this sankalp vikalp. I am this, and this is mine. You see. Will not depart, it will not go away, these two will not go away, and therefore fear will always be there, you know, and along with that, kashayas will be there, all of these kashayas will be there, you see. Então, uma vez que a pessoa acredita não somente que isso é meu, esse é meu corpo, isso está acontecendo comigo, mas também que na televisão eles estão fazendo isso, eles estão matando as pessoas, e aí esse sankalpa vikalpa, que é essa crença de que eu sou isso está acontecendo comigo, ela não vai embora. E aí, consequentemente, o medo, a raiva, o orgulho, manipulação e ganância também não irão embora. No, it is the same one, you know, all of us have three. Every human being, there are three parts. Every human being has three parts. One is this body that is visible, you know, everyone can see it, you see. It gets up in the morning, it is hungry, it eats food. When it is afraid, it finds shelter and it reproduces. So you see, that's the body, you see. Então, todo mundo tem três. É o corpo que fica com fome, que reproduz, é o corpo. And then inside all of them is the amapura. Yeah, everyone has the amapura, pure soul, you see. And it is in the presence of the pure soul, you see, that all of this activity is going on. All of this activity of the belief is going on, you see, in the presence of the pure soul. E todos têm dentro deles a alma pura. E na presença da alma pura, que é essa crença, né, do corpo, está ali acontecendo, que eu sou esse corpo. You see, I'm going to help, I'm going to kill, I'm going to do this, I'm going to do that. You see, it is all happening in the presence of the Amapura. So the three parts are the body, the one with the belief in the middle, you see, the Bhavo, and then the Amapura in all of them, you see. Então, sempre que... Peraí, Shudhha, sorry. There are the three parts, Amapura, pure Amapura, you know, and then there is the body that has got the belief part, and then the physical part. You had said just to the body, the belief, and the alma pura. Yeah, belief right. In the body, right? That's Yeah, right. The belief is the one with the belief is the one. He believes I am this. That belief is associated with I am this. So the body doesn't say, this body of Marcia doesn't say I am Marcia. And the alma pura, yes, okay. And the Amapura doesn't even say I am Marcia.
No, but what I missed it was the other thing. It was not The this. one in the middle, that's called the pote, this part. The of, pote. Okay, the middle one. Okay. this is the Então, middle. This whole Aptasutra is about the middle one, you see. uhum. Mm. Então tem o ser, né? Que é o corpo, tem a crença e tem a alma pura. E o pote é esse intermediário que está aí, que tem essa crença. A crença de que eu sou isso está acontecendo comigo, ou isso é meu. You see, so that one with the belief, life after life, this belief goes on. I am this and this is happening to me, okay? And this is mine. You see, that belief goes on life after life. As long as the belief goes on life after life, you know, Vyavasthit cannot be understood. Vyavasthit means, Vyavasthit is the doer, not I am the doer. You see, I'm doing it. You see? Então, uma vez que tem essa crença que eu sou isso está acontecendo comigo, isso é meu, essa é a crença errada. E uma vez que tem essa crença, Vyavasthit Is the doer. não é compreendido, porque quando o Vyavasthit é compreendido como fazedor, e aí você se torna um não fazedor, o akata. Okay, so the understanding of Vyavasthit is the doer cannot happen until one becomes free from this wrong belief. Então, o Vyavasthit como fazedor não pode acontecer até que a pessoa fique livre dessa crença errada de que eu sou isso está acontecendo comigo, isso é meu. Yeah. Not only that, I am this, I am Marcia, I am doing this, I am suffering, the other person did this to me, she did this to me, this is why I am suffering, all of this. You see, this way cannot be removed without knowing who you are in all of this. Who are you? So the one with the belief has to move away from this belief, this wrong belief has to be completely broken, you see. Então, uma vez que você acredita que eu sou isso está acontecendo comigo, essa é a crença errada. E aí essa crença errada, ela tem que ser removida, ó, para que o Vyavasthit seja o fazedor. Yeah, and that has happened to all of us in the Gnan Vidhi, and for that wrong belief to be fractured, there is something which is called the self. Amapura has to rise inside. Amapura, pure. E isso, essa crença errada, ela tem que ser quebrada. Isso aconteceu com todos nós durante a cerimônia do Gnan Vidhi. E esse ser com S maiúsculo, eu sou alma pura. Amapura has to wake up from inside, you see, wake up, rise, and along with that, automatically the I and the mine is gone in the Gnan Vidhi. I and mine, Sankalp Vikalp is gone. A alma pura, ela tem que se despertar internamente. E aí, esse eu e o meu, ele vai embora automaticamente. Yeah, I and my is completely removed in the Gnan Vidhi. That this I am this body is removed, and this is happening to me is removed. Because how is it removed? Because the Amapura wakes up, you see. Então, esse eu sou isso está acontecendo comigo, isso é meu, isso foi completamente removido porque a alma pura foi desperta. Yes, and not only the Amapura wakes up, but the experience of the Amapura begins in the Gnan Vidhi, and the understanding also begins that Vyavasthit is the doer. No one else is doing anything.
See? Então, não somente que a alma pura foi desperta, mas a experiência da alma pura se iniciou e Vyavasthit é o fazedor. Yes. Vyavasthit is the doer. Okay, so this is the Aptasutra. And then along when this is gone, I am this and this is mine, you see, because right knowledge, right belief, right understanding comes in, because the right understanding says, "Eo sama pura." So then this cannot exist, you see. So all of Então, this. isso de eu sou isso está acontecendo comigo, isso é meu, isso foi embora, porque o entendimento correto foi estabelecido, que é, eu sou alma pura. Yeah, so they are gone. They are gone means they do not exist in you. Now they start leaving, because the more you prevail in your self, the more you prevail as the self. Samapura. You see, all of this starts. The more you prevail in the self, as capital, Amapura. more you, but the conclusion, more you prevail in As the this, self, yes, this will automatically leave. All of this, whatever is there, in Marcia, will go away. Então, quanto mais a gente permanece na alma pura, o medo, o orgulho, a raiva, a manipulação e ganância, eles vão embora. Yeah, that It's is the. all discharge, right, Shudhha? Yeah, it is discharge. It is discharge if you are the Prevail in Amapura. the pure soul. Yeah, if you are in the pure soul, if you are in the Agnas, then it is all discharging away, you see. It's just. E aí eu perguntei para o Shudhha, então é tudo descarga, né, Shudhha? Os cachais são descargas. E ele falou, descarga uma vez que você prevalece como alma pura. Yeah, right. So good. Now, good. So let us move forward. And seguir mais pouco. All right. Now the world is absolutely Vyavasthit. Okay. Why didn't the Lord disclose this? He did not disclose the truth because wicked people would misuse it, and people would get on the wrong path. An evil person, a wicked person would misuse it, you see. With the knowledge of Vyavasthit, Sankalp Vikalp will not happen to you. I and mine will not happen to you. The one that was that used to be Marcia is now the Amapura, you see. Now, in this world, if doership, kartapanu, doership, goes away, then Vyavasthit can be understood. If you let go of doership, you say, oh, I'm doing it, she's doing it. No, evidences are doing it. Then Vyavasthit can be understood. As long as doership does not go away, Vyavasthit cannot be understood. When the self, the one with the belief, becomes the non-doer, you see, then who is the doer of this is understood, you see. And one is not the doer, yet he believes himself to be the doer. So how can this be understood? Dada is asking the question. Okay, let you translate this slowly. Então, o mundo é absolutamente Vyavasthit. Por que o Senhor não divulgou isso? Ele não divulgou essa verdade porque pessoas más usariam errado esse termo, e as pessoas pegariam e iriam para um caminho errado. Com o conhecimento de Vyavasthit, Sakalpa, Vikalpa, não vai acontecer com você com V maiúsculo, que já não é mais Marcia. Neste mundo, se
o senso de fazedor, que é o karta pamano, vai embora, então Vyavasthit pode ser compreendido. Uma vez que o senso de fazedor, o fazedor, não vai embora, Vyavasthit não pode ser entendido. Quando o ser, com S minúsculo, que é o poti, aquele com a crença errada, se torna o não fazedor, aí quem é o fazedor disso é compreendido. Aquele que não é o fazedor, ele ainda acredita que ele pode ser. Então, o Dadashri está perguntando, como que isso pode ser entendido? Yes. Now, you see, the most important sentence for all of us here is this one: you are not the doer, you are not doing anything, and yet you, if some believe that I am doing this, or in certain matters in our In daily some life. discharge, right? No, don't say discharge. No, don't say that. No, when we get a little bit engrossed, sometimes even if we are pure, that's my question to you. No, yeah, right. But just don't say discharge. Let's just be very exact in understanding the other, okay? It is. But did you understand my question? Yeah, I understood the question, but you see, I understood your question, but don't bring this discharge here. No, okay. You see, if you have been made the Amapura, and so you're not the doer, okay? This is a complete, yet you believes yourself to be the doer in certain things that you do, like in certain things that Marcia does, you still believe that you are the doer. Then by that much you will not understand Vyavasthit. That is what Dada is saying, okay? Então, aqui a parte mais importante que ele está falando aqui é que a pessoa compreenda, né? O ser, ele não é o fazedor. Uma vez que ele acredita que a Marcia, ela é parte de Vyavasthit, como que isso não pode ser compreendido? Yeah, this has got nothing to do with this chart. This is pure knowledge application that is Dada is emphasizing here. You understand, my dear, what it is? Então, aqui é o conhecimento puro que o Dada está explicando. The question that I had to you, Shudhha, maybe you did not understand. I did. I caught it. I caught it. A doubt of Marcia, because sometimes... Well, then why don't you... Okay, so why don't you just say it in Portuguese? Can you answer me? No, I won't answer it until you say it in Portuguese. Então, eu fiz uma pergunta para o Shudhha, que é o seguinte, mas às vezes, quando a gente está numa descarga forte de karma, a gente pode se tornar absorto naquela situação e se enxergar um pouco como fazedor. E aí, daquela situação, como é que fica? Yeah, you see, it's so that was my question. When we are in a very hard discharge, wait a minute. We get engrossed, and then we can stop seeing ourselves as pure soul, right? And then we have to repeat. Sometimes it happens, doesn't it? No. What are you saying? Formulate your question. What are you saying? I want to know, because you see, right now the discussion is going on what prevents the understanding of Vyavasthit. That's the other sentence. What is it that prevents you to understand that you understand Vyavasthit in exactness, the kind of Vyavasthit that our Dada has given us? What is it that prevents us from understanding it? Então ele está falando, o que é que evita a gente de compreender esse entendimento de Vyavasthit que o Dada está nos dando? Okay, and the answer is, and I will share it again with you, okay, because Dada's answer, I don't want to give any more answers here, and it is that one is not the doer, yet he believes himself to be. So how can this be understood? Então, aqui está falando, a pessoa não é fazedor, mas ainda ele acredita que ele pode ser. Como que isso pode ser compreendido? So, now coming back to your question, you see, sometimes
And it happens to all of us, you see. It has not just Marcia only, it happens to all of us. In certain matters, we take over. Yes, it is discharge, you see. We take over, we get the sense that I did it, you see. Did it, you see. So by that much, we will lose our precise understanding of Vyavasthit. We're not letting go of this part. Oh, I did it, you see. In certain matters in life, we do that. All of us do that, you know. Everything else we say is Vyavasthit, but in certain things that happen to us or we in our daily life, we say, I did it. I did it. Or, you know, this is happening to me. And by that much, you see, the understanding of Vyavasthit is delayed, is not exact. That's what. Então, ele está falando que, às vezes, em algumas situações, em algumas matérias que acontecem com a gente pode falar, eu fiz isso aconteceu. E aí, quando isso pode acontecer, não só com a Marcia, mas com qualquer de nós, e aí a gente tem essa perda do conhecimento de Vyavasthit. You see, so instead of calling and blaming discharge on it, and that's why I was saying no, okay? Instead of blaming discharge, you have to say, my understanding of Vyavasthit is incomplete. My understanding of Vyavasthit is incomplete. You see? E aí ele está falando, ao invés de falar, não, isso é descarga, você deve compreender que meu entendimento de Vyavasthit está incompleto. Yeah, because, you know... But then I have another question, Shudhha, because in the discharge, the Vyavasthit, the evidence, the scientific evidence, circumstance, they gather according to your discharge, right? Yeah, so what has that got to do with your awareness? There's one side is the awareness and everything else is happening to Marcia. Yeah. So then what is the connection of this that is happening to Marcia and you and your agnas? What is the connection? The connection is that you are saying that the Vyavasthit, you are the self and everything else is Vyavasthit. And sometimes the discharge comes according to the Vyavasthit, and the Vyavasthit is according all discharge is Vyavasthit. All discharge is Vyavasthit. The question is your understanding of Vyavasthit complete or not? Oh no. Yeah, that's the thing, and that is where you become the doer. Então aí o que o Shudhha falou é o seguinte, o que eu falei com ele? Eu falei com o Shudhha assim, mas Shudhha, de acordo com algumas, as descargas kármicas, elas vão acontecer quando as evidências científicas circunstanciais se juntam de acordo com suas descargas kármicas. E aí ele falou, e o que isso tem a ver com o ser? Eu falei, tem a ver com o ser, que você é o ser, e tudo que acontece aqui é relativo, é em relação ao relativo, e descargas kármicas é relacionado com o Vyavasthit. E aí ele me fez a pergunta, e você compreende completamente Vyavasthit? Eu falei, não, muitas vezes não. Às vezes sim, muitas vezes não. Yeah, this is a process, you see. This is a process that we are all going through, you see. This is a process of exactness of vision through Eoso Amapura, you see. You see, more the Amapura experience, the more the Vyavasthit is understood, you see. Então, ele está falando que mais é a visão de eu sou alma pura, mais Vyavasthit é compreendido. Or then the time comes when some people focus a lot on Vyavasthit, you see. Amapura
His Amapura is always there. So focusing, focusing on the understanding of Vyavasthit, and that is what we are doing. We are in the advanced understanding of Vyavasthit here. The more you understand Vyavasthit, the more there is loss of doership. I'm doing it, or who did it? So, who did it? Not Marcia. Initially, Marcia will say, I did it. No, not Marcia. Evidences did it. You see? Uhum. E aí ia perguntar, quem fez isso? E aí responder, Vyavasthit fez, não foi a Márcia, não foi o relativo. Who performed it well? Vyavasthit. Who spoiled it? Vyavasthit. You see? In other words, Então, quem realizou bem algum trabalho? Vyavasthit. Quem desperdiçou ou estragou alguma coisa? Vyavasthit. evidences, you see, scientific circumstantial evidence comes in, you see. Evidences are continuously happening. Even as we are listening to this satsang, there are amazing evidences inside inside that are taking us higher and higher, in this understanding of Dada and what he is saying, you see. Então, o que está acontecendo aqui na satsang? A gente está elevando internamente esse conhecimento, esse entendimento de Vyavasthit que Dada está nos dando. My dear, this is a magnificent Aptasutra, and Dadashri is what Dadashri says with a lot of compassion. Dada is saying that in this world, if doership vanishes, if doership ceases, human species is the only one says, I did this, you see, I'm this. What did you say? The only one before the only one? Only species in this animal. The only species. Human beings are the only one. I did it. Mine, yours, you see, etc. I, mine, yours, you see. So if doership vanishes, you see, then Vyavasthit can be understood. In other words, Dadashri is saying that this understanding of Vyavasthit, the scientific circumstantial evidences, is not just for Mahatmas only, you see. In a subtle level, he says, if people understand that they are not the whole and sole doer of anything, they will begin to understand, this science of Vyavasthit. They might not call it Vyavasthit, but there will be much more peace, you see. Então, ele diz que nós somos as únicas espécies, nós humanos, que tem esse senso de fazedor. E que muitas vezes, mesmo as pessoas que não são Mahatmas, se eles começam a compreender que tem algo mais ali, mais elementos ali, eles podem até, que ajuda a realizar uma situação, eles podem até não chamar de Vyavasthit, mas eles começam a ter compreensão disso. And in through his words, and in so many ways, he is saying, Santana, Anna Maria, come with me. See amazing, how amazing this Vyavasthit is. See how... através dessas palavras, Dadashri está chamando, falando, Santana, Ana Maria, venha comigo, veja quão fantásticas elas são. Yeah, it is so exact, so precise, so perfect. There is no fault in Vyavasthit. Então, é tão preciso que não há falhas em Vyavasthit. You see, it's evidence, scientific, circumstantial evidence. And we
don't, we are applying this Vyavasthit knowledge only to that which happens to us, you see. Então, são evidências científicas circunstanciais. E aí a gente aplica esse conhecimento de Vyavasthit apenas àquilo que acontece com a gente. But it's much more. It's much more than just me and I here, Então, é muito mais do que comigo e eu aqui. You see, evidence is, an incident, like this kind of an incident, this kind of event that is happening in Ukraine, it has woken up the whole world, you see. People all over the world are shaken up, you see. Então, esse incidente que está acontecendo na Ucrânia está despertando, acordando, está sacudindo o mundo inteiro. Far away, Unfortunately, they are not going to learn from it because They're not going what? they're not going to learn from it. Okay. This is not the first war that human beings have been through. They don't learn, you see, because as long as your kashais are there, he's a Jew, he's a Christian, he's a Muslim, you see, he's a Nazi, all of those things, as long as your kashais exist, it's just spinning life after life after life after life. Então, mesmo com essa guerra, os seres humanos eles não vão aprender, porque uma vez que os cachais estejam lá, a gente vai falar, ele é judeu, ele é islâmico, ele é católico. Uma vez que os cachais estão lá, a gente vai rodopiar vida após vida após vida. And so my friends, this is how it is. It's a dangerous world, and the critical thing is that our role as Mahatmas is we're free. We are absolutely free from this, you see. And we continue to rise in our own bliss, and we settle all the accounts that arise in front of us with equanimity, you see, with equanimity. O que é mais importante é que esse mundo, né, ele é perigoso, mas que nós, Mahatmas, a gente sorry, should I got lost? We will set all our files with equanimity, you see, we will be in Agna. Todos os arquivos, tudo que surge diante da gente, a gente vai fechá-los com equanimidade. Whatever Vyavasthit unfolds, that is accepted, and without complicating it any further, we say, we leave, we say bye-bye when the time comes, you see. No kashais, zero kashais, and in bliss, you see. Então, qualquer Vyavasthit que se desdobra diante da gente, a gente, né, na hora que for a hora correta, a gente só diz, ok, bye-bye, a gente parte. Yeah. Right, Shirley? Agree, Shirley? Yes, this is how it is, right? Anna Maria, this is the beautiful, blissful state that has risen within all of us. This is the satsang. This is prevailing as the self, you see. Então, essa é a beleza, né, que já cresceu dentro de todos nós. Essa é a satsang que a gente prepara. And satsang, we will continue on this Aptasutra, because later, and it's a long one with a lot of so hopefully by the next week we will have the translation available in Portuguese.
You see, and Which page are we, Shudhha? I'm going to send a message to Denise. we are in, this is Aptasutra. They know, everybody Yeah, knows. but This which is, page are you? and I know because I'm directly projecting it from the web. So this, Okay. I'll tell you, it won't show, but it is the Aptasutra. That was the next one, 2951. Okay, just mark the Aptasutra. Mark the Aptasutra 2951, or you can take a screenshot, you see. Yeah. And that is what we have. You see, so I just took a screenshot. You see, that is why it requires you see, it's a long one that needs the Portuguese, so that all of you can really join in properly, but you did a beautiful job in the live translation, my dear. Thank you. And yes, so with that, Vishuddhatma Bhagavan, it's our time. Highest namaskars to the Paramatma, the blissful one within each one of you. And may your energies spread all over the world, your real energies for the benefit of the world. Então, os mais elevados namaskars a cada de vocês, que a energia real de cada possa se espalhar por todo mundo. All right, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Shudhha. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand.